12 ডাফ অ্যান্ড ডাটের থার্ড সেমিস্টারের মডেল সেট 15 আজকে উত্তর সহ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এর আগে 14টা মডেল সেটস কিন্তু ইতিমধ্যে শেয়ার করেছি। যদি এর আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকো, এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে কিন্তু ভিডিওগুলো দেখে নিও। তো এখানে মডেল সেটস 15 শুরু করার আগে বলি, যারা যারা ক্লাস 12-এ পড়ছো এবং ক্লাস 12-এর থার্ড সেমিস্টারের পড়ুয়ারা রয়েছো, তারা যদি ক্লাস 12-এর ইংলিশ সেশনের কমপ্লিট পিডিএফ পারচেস করতে চাও, তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখানে তোমাদের যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগ করলে বলে দেবো যে পিডিএফের প্রাইস কত, এবং তারপর পেমেন্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পিডিএফগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। তো চলে আসো এখানে ইউনিট 1-এর প্রোজে। দ্য এক্সপ্রেশনস ডার্ক অ্যান্ড cold, rain was falling, damp wind, etc. Suggest the storm that arose in the mind of the banker. The people who waited outside the mosque belonged to the different religions. Next রয়েছে এখানে column matching, only lone platform, a tea stall, a fruit vendor, a few stray dogs. Next 4 নম্বর রয়েছে what is the narrator's primary motivation for visiting Deoli station? He hopes to encounter the young girl again. Next 5 নম্বর রয়েছে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য কারেক্ট অর্ডার অফ ইভেন্টস। তো এখানে ঘটনাচক্র অনুযায়ী 1 2 3 4 করে সাজাতে হবে। প্রথমটা হবে পিপল রিগার্ডেড কালামস প্যারেন্টস অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল। তারপরে হবে এইটা কালাম ওয়াজ ওয়ান অফ মেনি চিলড্রেন। নেক্সট পরের সেন্টেন্স হবে কালামস প্যারেন্টস ওয়ার টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। তারপর কালাম ওয়াজ ওয়ান অফ মেনি চিলড্রেন। আচ্ছা, আরেকবার বলছি, পিপল রিগার্ডেড কালামস প্যারেন্টস অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল। তারপর এটা হবে দ্য ব্রিটিশ বিস্টোড one of 4 bears of Kalam's mother with the title of Bahadur. Next তারপরে হবে Kalam was one of the many children. Kalam's parents were tall and handsome. According to the bet, the lawyer had to remain into the cell for 15 years. Case there which the prisoner wrote a letter in 6 languages. Why did the prisoner write a letter in 6 languages? He learned those languages and wanted to show that to the experts. The guard blew his whistle just when the girl was about to speak. According to APJ Abdul Kalam, the power that can lift one from confusion, misery, melancholy and failure is a divine power. Next 10 নম্বর হচ্ছে এখানে ট্রু ফলস এর সঠিক অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী সাজাতে হবে। দ্য গার্ল হ্যাড টু গো টু দিল্লি, এটা হচ্ছে ফলস। দ্য narrator felt an impulse to take the girl with him, এটা ট্রু। দ্য narrator put the baskets down on the ground, এটা ট্রু। The girl nodded when the narrator asked if she would be there again, এটা ট্রু। নেক্সট ভার্সের যে এমসিকিউগুলো রয়েছে দেখো, প্রথমটা রয়েছে লাইক দোজ ইন বোরোডেল দ্য ফিগার্স অফ স্পিচ ইউজড হিয়ার ইজ এখানে এটা ভুল রয়েছে, হোয়াট ইউ ট্রিজ হবে। চুজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন টু, এখানে কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, হোয়াট ইউ ট্রিজ। চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, তো এখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বলেছে ফার অন অফ দ্য রিঙ্গিং প্লেন্স অফ উইন্ডি ট্রয়। হাউ ডাল ইট ইজ টু পজ, হিয়ার ইউলিসিস disdains his present life of inaction. নেক্সট এখানে 14-এরটা রয়েছে ফলস স্টেটমেন্ট, যেটা সেটাকে দাগাতে হবে। এখানে 3 নম্বরটা হবে ফলস স্টেটমেন্ট, দ্য কোকিলাস ওয়েলকাম দ্য ড্রে, ওইখানে এটা হবে ফলস স্টেটমেন্ট। আচ্ছা, এখানে না, এটা ট্রু স্টেটমেন্ট হবে। দ্য ইয়াঙ্গার বেবুন্স ওয়াচেস দ্য সানরাইজ, এটা হচ্ছে ফলস স্টেটমেন্ট 2 নম্বরেরটা। দ্যাট লাভ মি অ্যান্ড অ্যালোন, Ulysses was alone after shipwreck. He swam ashore to the island of Persians. তারপর এখানে 16টা রয়েছে দেখো, লুক অ্যাট দ্য ডায়াগ্রাম অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য ইমোশন দ্যাট ক্যাজুইনা ট্রি ডাজ নট ইভোকেট, হবে অ্যাঙ্গার অ্যান্ড হেট্রেড। বাট সামথিং ear the end, the word ear means before. At dawn the poetess look at the tree through her casement. নেক্সট এটা হচ্ছে হার্থ হচ্ছে এখানে স্টিল হবে। ক্র্যাকস, এটা হবে অপশন বি ব্যারেন। রেস স্যাভেজ, লস আনইকুয়াল। দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড হ্যাপি ইজ happily is perhaps. The tragic protagonist
the tragic protagonist arouses pity and fear in us. In Riders to the Sea, the color red signifies life. তারপর the stick Nora gave Moria was bought by Michael from Connemara. Kathleen hid the bundle in the turf lot. Reason Moria was searching for it. The assertion is correct. The reason is incorrect. নেক্সট এখানে 25 এটা রয়েছে, দেখো সঠিক অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী সাজাতে হবে। প্রথম সেন্টেন্স হবে ক্যাথলিন ট্রাইস টু ওপেন দ্য বান্ডেল, তারপর এটা হবে ক্যাথলিন কাটস দ্য স্ট্রিং অফ দ্য বান্ডেল। না, নোরা গিভস ক্যাথলিন এ নাইফ, ক্যাথলিন কাটস দ্য স্ট্রিং অফ দ্য বান্ডেল, তারপরটা হবে এইটা। তারপর এটা হবে 3 নম্বরের যে সেন্টেন্সটা রয়েছে, লাস্ট সেন্টেন্স হবে এইটা, ক্যাথলিন ওপেন্স দ্য বান্ডেল অ্যান্ড টেক্স আউট এ বিট অফ শার্ট অ্যান্ড এ স্টকিং। নেক্সট রয়েছে টেক্সচুয়াল গ্রামারের, দেখো যে এমসিকিউগুলো রয়েছে, বলেছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে জয়েন করতে। দ্য নারেটর ফিল সরি ফর দ্যাট লোনলি লিটল প্ল্যাটফর্ম, দ্য প্ল্যাটফর্ম ওয়াজ নট ভিজিটেড বাই এনিওয়ান। দ্য নারেটর ফিল সরি ফর দ্যাট লোনলি লিটল প্ল্যাটফর্ম বিকজ দ্য প্লেস ওয়াজ নট ভিজিটেড বাই এনিওয়ান। নেক্সট এখানে স্প্লিট করতে বলেছে, হি পজেস গ্রেট ইন এট উইজডম অ্যান্ড এ ট্রু জেনারেসিটি অফ স্পিরিট। তাহলে এখানে অ্যান্সার কী হবে, এই যে হি পজেসড এ গ্রেট ইন এট উইজডম, হি হ্যাড এ ট্রু জেনারেসিটি অফ স্পিরিট। Next, Ulysses said, you and I are old. তাহলে Ulysses said that they and he were old. I had the pluck to carry out my intent. Intent থেকে হবে intention. দেখো লাস্ট রয়েছে এখানে সিম্পল সেন্টেন্সের জয়নিং। The creeper is like a huge python. It climbs a rock tree or trunk, winding round and round. তাহলে এখানে এটাকে সিম্পল সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করলে কি হবে, like a huge python winding round and round, the creeper climbs the rock trunk. রয়েছে এখানে আনসিন প্যাসেজটা পড়ার পর এমসিকিউগুলোর উত্তর দিতে হবে। দেখো প্রথমটা রয়েছে, দ্য টার্গেট লার্নার্স অফ দ্য ওয়ার্কশপ আর স্টুডেন্টস ফ্রম ক্লাস 11 to 12. The object of the workshop is to improve their proficiency in English. Shandip Banerjee is the headmaster of a state-run school. English was reintroduced because there was controversies and demand from various corners. To create online content, the students need accurate use of English vocabulary and expressions. One who teaches and facilitate in learning is called instructor. The word from the passage means perfecting is honing. তারপর the term pilot project means a small scale trial of a new idea or concept to test its feasibility. Which word of the passage can define this? The ability of an individual to speak or perform in an accurate language, এটা হবে proficiency. নেক্সট এখানে fill in the blanks রয়েছে, দেখো you must improve the different tax patterns to clear confusions. নেক্সট ভিডিওতে পরের যে মডেল সেটটা রয়েছে অর্থাৎ মডেল সেট 16 তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।